Yo, 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 motherfuckers! Let's go! Machen wir. Zuerst mal ein Red Bull auf. Prost miteinander. Nice. Also. Ein Wecker stellen. Oh shit, ich habe das falsche Handy da. Ah, scheiße, be right back. Komme. Forrest! Was geht, Bro? Ja, ein bisschen chillen. Wie dir? Sollen wir so schnell ein Handy holen, Alter? Ich habe einfach das falsche Handy dabei gehabt. Gigi, hello! Wie geht's? Wie steht's? Ich muss eben Wecker stellen. 11:29. Ja, richtig geil hat das ausgesehen, Bro. Richtig nice. Sei gegönnt. Oh, schauen wir da Announcements. Oh. Bitte Gott! Sag bitte, dass ich gewonnen habe. Nein, nie kann ich etwas. Mann. Fuck. Oh, second airdrop. Mann, auch nicht. Schade. Richtig schade.
Was? Jetzt in der Ende. Was? What? Alter, richtig nice. Richtig nice, Bro. Oh. Nice, das ist gut. What? Nice, nächstes ist das. Grandson, nice, das ist gut. Das heißt, die machen was. Ist immer gut, wenn sie Updates rausbringen. Aha. Russian Version online. Thai Version online. Gut, die machen da etwas, das ist ja schön. Das ist richtig nice. Ach, eine kuscheln und rumfummeln. Dann ist ja nicht dieses. Alter, nice, Bro. Alter, richtig nice, Bro. Gönn dir, Alter. Gönn dir das Shit. Hey, es ist einfach arschkalt draußen, Mann. Es ist unglaublich. Alter, ich bin so viel in Discord, Alter. Die ganze Zeit am Abchecken, es ist unglaublich. Es geht einfach zu viel. Boom, Krypto, das ist der Herz. Das ist der Herz. Aber die NFT-Games werden immer besser, die werden immer brutaler, ich sag's euch. Nee. Nice. Ja, man, richtig nice, Alter. Der hat $4 Peak, Bro. Richtig geil, Boom, Krypto. Und von diesen Coins habe ich jetzt 100. Ich mach mal einen Claim, sicher mal. Sicherheitshalber mach ich mal einen Claim. Mal schauen, wie das funktioniert. Okay, 97 natürlich. Geil. Hey, schön das zu sehen. Schön. Ah, ich muss den noch da rein tun. Alter, bummst die weg mit dem Scheiß. Muss ich so import, remind me later. So import tokens. Jetzt muss ich nur schnell schauen. Bitcoin. CoinGecko. Sonntagabend kommt sie zu mir, sie hat nachher zum Arbeiten am Montag von mir aus. Nice, Alter. Oh ja, let's go, Bro! Gönn dir! Nein, nicht BTC, Alter. Bitcoin. Bombe. Nein, nicht Bitcoin, Alter. Bitcoin. Ich weiß schon, welche. Bombercoin, genau, der. So. Jetzt brauchen wir aber einen Code. Den brauchen wir. Da hinzufügen. Natürlich, ich habe 98 von denen. Let's go! Ist gut. Es kommen immer mehr Coins. Das finde ich. Lässig sein. Gesundheit. Dankeschön, so eine geile Sieg. Merci vielmals. Ja, es werden immer mehr. Schauen wir an die Monat. Erst an die Monat mache ich nachher ein Update wieder auf Discord.
Dann zeige ich. Hey, Alter, der Scheiß. Bitch, komm Alter. Ja, wie gesagt. Dann mache ich wieder ein Update auf Discord, weil ich habe ja am Anfang geschrieben, wie viel ich investiert habe, wie viel ich wo was investiert habe. Seht ihr da, Plan Profit. Und ja, dann will ich da sicher mal ein Update geben. Und dann tue ich sicher mal überall etwas rein, wie viel ich wo verdient habe, was alles passiert ist. Yes, sir, genau das machen wir. Oh, aber ich warte auf da, Ende Monat kommt da etwas raus, das wird auch geil. Das wird auch gut, Ende Monat, nächstes Game. Ich warte noch auf 3 Games. Also 3 so Games und dann 2 richtig böse Games. Und wir versuchen mal Gunfire Hero, bevor dass wir überhaupt Genshin Impact spielen. Weil da schaffe ich es einfach nicht, ich komme einfach nicht weiter. Und das ist natürlich auch ein Crypto-Game und das ist sogar gratis. Ich würde noch eine Session machen für gratis NFT-Games. Schaut nicht! Ich weiß nicht, ob man es sieht, also sorry Jungs, noch schnell. Ich weiß das Passwort nicht mehr. Vielleicht ist es das. Okay, es ist das. Let's go! Also, wir probieren es. Wir probieren es jetzt einfach aus. Okay. Der Sound. Ja, und Schüsse? Ja, aber es läuft eben nicht, wie ich will. Ah, okay, ich tue nicht auf Mustache, darf ich nicht berühren, okay? Hey, das ist so eine richtige Challenge im Fall, ich sag's euch. Ja, wieso dumm? Und da bekommt man auch Coins. Alter, habe ich wirklich bald zwei Jahre, Bro? Shit. Ich bin so dumm, Alter. Wieso wich ich dem nicht aus? Ich bin so dumm. Oh, Weekly Event. Hab ich voll vergessen. Das sind die Coins, wo nachher Geld gibt. Die Coins machen wir mal normal. Aber eigentlich sollte das besser laufen. Wieso läuft das nicht so gut? Eco-Modus. Voll nicht. Gib mir den brutalen Modus. Hohe Performance, ja sicher, Bro. Nein, sag's easy, sag's später. Okay, machen wir einen Neustart. Alter, weil das wäre schon geil, Mann. Ein bisschen schöner, besser. Ah? Das ist schon richtig nice. So, jetzt sind da die meisten am Chillen. Schon wieder. Geil animierte Hintergrund, wo du hast. Oh ja, geil, Mann. Geil. Das ist von Razer, Alter. Richtig geil. Also,
Jetzt schauen wir mal, ob es besser läuft oder nicht. Aber jetzt sieht die Grafik ein bisschen komisch aus, nicht? Ich check das BlueStacks nicht, Alter. Voll nicht. Aber ich glaube, es läuft besser. Schauen wir. Okay, gerade Boss, hä? Alter, die haben so viel Leben. Oh. Nein! Komm schon, einer soll mal sterben, Mann. Fuck you! Oh! Oh. Okay. Tot, okay, Halleluja. Oh, was soll ich nehmen? Ja, nur Bullshit, Alter. 49 Soul Curved Hole, nice, Alter. Okay, nice. Ja, aber den Hintergrund ist auch richtig nice. Den Hintergrund ist auch richtig geil. Die machen richtig viel Schaden. Wäre geil, wenn es so eine NFT-Gaming-Sektion hätte. Das wäre mega nice. Also weiter. Nehmen wir. Ja, nehmen wir auch das. Komm. Kommt schon gut. No! Alter. Ich weiß nicht, wie der mich nicht tippt hat jetzt. Ah, fuck, ich muss mich killen. Ich muss ihn killen, ich muss ihn killen. Oh. Wow. Da habe ich jetzt. Yes! Let's go. Immer wenn ich ein Match gewinne, heißt das Geld für mich. Eine Münze! Ich weiß nicht, wie viel eine Münze ist. Das sind vielleicht 10 Rapp oder 1 Rapp oder ich weiß keine Ahnung was. Aber Geld ist Geld. Ui. Fuck it! Gut, eine killt. Du Hund, Alter. Okay, nice. Ich finde gerade der Tag Damage. Es läuft eben immer noch nicht so flüssig. Auf dem Handy läuft es flüssiger. Obwohl das eigentlich voll unlogisch ist. Wieso? Der hat einen fetten Bug. Der bleibt einfach stehen. Nice. Arigato gozaimasu. Okay. Hallo?
Nice. Du bist tot. Nice. Give me the money. Money, money, money. Kill. HP und Kill. Ich weiß nicht, ob das geschieht. Das ist scheiße. Noch mehr Attack. What? Wie hätte ich das denn überleben, Mann? Fuck, ich versuche aber in meiner Main-Mission wieder so. Fucken. Ich hatte gedacht, der PT6 leichter. Ja, es wäre schon leichter, dann würde es ein bisschen besser laufen. Es läuft einfach nicht richtig irgendwie. Gift. Muss ich es kleiner machen, damit es besser läuft? Nein, es läuft trotzdem nicht. Alter, was ist das scheiß Problem, Mann? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Aber das stört mich so. Oh, oh. Oh shit, ich hab weggeklickt, Bro. Machen wir einfach ein bisschen grösser, okay? Ja, ich glaube, so läuft es über. Nein, es leckt trotzdem ein bisschen. Hey, Gift macht so viel Schaden, das ist so gut. Gift ist so wichtig, aber das leckt, das ist nicht schön auf dem PC-Spiel. Ich kann es mir viel. Es ist geiler, weil du mit der Tastatur ausweichen kannst und so. Auf dem Handy ist es so eine Scheiße. Wenn du so gegen, vor allem gegen oben, es reagiert nicht richtig. Du musst ja den scheiß Deckel abziehen. Was? Gift und Feuer. Das ist nachher eben doppelt so viel Schaden. Aber der ist später dann hure wichtig. Ich muss weg, weil die hure scheiß Schneebälle machen hure viel Schaden. Nice. Geschafft. Alter, der hat mich einfach umgebracht und ich habe diese Perks gehabt. Ich bin so dumm. Also ich zock das nicht. Gut, hast dich abgesegnet und so. Okay, ciao. Okay, ciao. Oh, schön am Farmen, sehr schön. Hey, wo ist mein Bomberman? Ah, er ist ja da unten. Lol. Okay, das ist eine gute Truhe. Die Truhe ist sehr gut. Die da, die blau. Die geht am meisten. Zero. Also. Jetzt. Der ist jetzt später, oder? In 20 Minuten, also um 10 vor, um 5 vor, ha? 5 vor 11. Gehen wir in der Zeit. Genshin Impacto! Ja, hast jetzt das nächste Modul angefangen, Forest, oder? Das nächste Modul. Yes, okay. Und? Was ist das? Webdesign? Oder was ist es gewesen?
Projektmanagement. Erzähl. Deine Schule ist sowieso fucking interessant, Alter. Obwohl ich nicht so kreativ bin, aber nur interessant. Mihoyo! Wouldn't gliding be faster? Wie ich nicht check. Haha, nice. Das Management Dreieck. Alter, Bro. Gut, wir haben es versucht, aber ja, geschlossen. Zeit, Qualität und Quantität, okay. Jetzt redet schon für mich. Jetzt redet schon Deutsch, hä? Ich weiß nicht einmal welche Missionen. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was das? Bro, ladet ja nicht einmal, geh weg. Ja. Ist schön gemacht. Kann ich nicht machen. Schaffe ich nicht. Oder noch nicht auf jeden Fall. Ja, ist recht interessant, glaube ich, wieder sofort. Schließe dir aus von aller Phasen von einsamer Aufmarsch. Ich sehe nicht so, als ob ich wüsste, was das ist, Mann. Bald habe ich 1600, dann kann ich ja, Dings. Dann kann ich ja, wie sagt man? Beschwören. 1000. Wieso ist denn Stern? Ja, nicht, ich check nicht mehr, aber wir machen einfach mal. Here we go. Ja, die sind ja easy. Ja, gib mir noch Shit, Bro. Was machen wir? Eigentlich muss da etwas sein. Ich bin da gerade noch nicht gesehen. Was ist das? Wieso? Wer suchst man? Sicher einfach der. Wouldn't gliding be faster?
wind, hear me. Hang on, mag je wel even shudder? Aber das ist lange nur für da. Oder muss ich da rauf? Gar nicht jetzt schon? Aha. In dem Fall. Ist ja voll easy gewesen. Ah shit. Na, falsche. Mi hoyo. Ja, das ist eine strenge Woche gewesen, man. Ich wurde kaputt. Ich wird sicher nicht lang gezockt. Oh. Gar nicht gewusst, dass der in die Luft bleibt. Wie ich schon überall gewesen bin. Hehe. So gut so. Ja, sicher. Hast du noch mehr verloren? Oh, okay. Besser nicht. Was gibt's noch? Teleportación. Bin ja schon da. Was ist das? Oh. Yes, sir. Let's go. Think you can get away? Ja, ja. Du bist gewesen. Mission abgeschlossen. So einfach. So einfach. Nice. Wo? Ah, scheiß auf die. Oh, da hat's ja Gegner. I swear by my sword. Ah, der werden wir killen. Ja, man, nice. Ja. Wo ist der? Ah, da ist ja etwas. Ja. Okay, gotcha. Das ist wegen Holz, das ist irgendwie ein Holz. Muss ich auf der Bahn stehen, oder? Ja, ich komme nicht raus. Ah, das ist es gewesen.
Even zo. Ah, gib mir. Whoa, whoa, whoa. Let's play. Time for takeoff. Out of the frying pan, into the fire. Ah. Ja, niet, hè? Ja, dat war's. Heel oké, easy peasy. Voor lapis. Das ist doch auch so ein Viech, nicht? Sicher ist es ein Viech. Jetzt muss ich wirklich Charakter wechseln für den Scheissdroh. Nee, mach ich nicht. Kein Bock. Kein Bock! Gehen wir gut teleportieren. Wow! Gib ihm! Alter! Easy. Oh. What the fuck is das? Was ist das? Think you can get away? There's no end to this. Go as well. Barbados. Äh, Wasn't done. Gotcha. Oh, Dankeschön. So, das sind jetzt Dailies, oder? Ja. Genau, sammle 10 Herzen, verbrauche 100 ursprüngliche, 150 ursprüngliches Herz. Ich weiß noch mal, was das ist. Niet, dus... Was machen wir jetzt? Komm, machen wir einfach mal. Wie sieht's aus? Ja, logisch. Ist diese Verbindung unterbrochen. Ah, dann noch 5 Minuten. Da ist sie am Farmen. Ist nice. Connecto Walletto. Hi. Ik zei dus durus.
Rot. Wir chillen. Gut. I keep watch. You leave, you call me. Na, ist voll okay. Wie ist das? Okay, da durch. Alter, ich check nicht mehr. Nichts! Add Astra. Thank you for Belohnung, dankeschön. Nice. Add Astra. Die brauche ich ja nie. Ja, nicht. Darf ich so viel auswählen, wie ich will? In dem Fall schon, ha? Ah, okay. Jetzt habe ich das Limit erreicht. Jetzt habe ich schon wieder etwas freigeschaltet. Ah, okay. Next. Geschmiedete Objekte, ich muss einfach weiter. Ah ja, stimmt. Ja, ne, etwas habe ich irgendwann mal gemacht. Die, die Kristall sind, das. Yes, Sir. Erhalten. Ja, alles okay. Ja, ja. Easy. Ich habe aber keinen Plan, was ich machen soll. Ah, Buch. Oder? Verstärke 3 beliebige Waffen auf Stufe 70. Lass eine beliebige Waffe auf sich Stufe 5 erreichen. Ja, aber das heißt, ich muss noch viel farmen. Wo ist Team? Warte, ich weiß nicht, wie ich das Team anschauen kann. Le Figuren habe ich ein Skin. Also habe ich jetzt für jeden 3 Glück. Okay, nein, vergiss es. Also Stufe 70, Stufe 70. Das ist viel Material.
Ist das schon schnell gemacht? Nein, ist nicht so schnell gemacht. Gut, irgendwo habe ich mal ein Dailies gesehen. Also irgendwo habe ich mal irgendetwas gesehen. Wheezy, was geht, Bro? Ich check das nicht mehr. Oh. Irgendwo ist etwas gewesen, Alter. Und gewonnen? Ja, geil, aber gut gewonnen oder mit Mühe? Und wie haben sie gespielt? Was meinst du? Oh, die ist Eis. Braucht Eis. Wind nicht. Chichi, die hätte ich wohl gerne gehabt. I smell rabbit. Gut. Cheap and tasty chop suey. So, was geht's? Ich kaufe mir einfach alles. Nicht wirklich. Also Double Jungle an early shit gespielt, aber dafür Mid Lady mal das fehlt. Double Jungle, wenn besser möglich werden, dann ist Fnatic beste Team, auf Papier beste Team, auch noch on Stage beste Team. Nice. Oh, kaputt. Oh fuck, Gott. Ich will selber etwas machen. Gut, jetzt habe ich alles erlernt. Jetzt kann ich von dem zu. Habe ich überhaupt genug? Fast wieder die Hose. Das wäre fast wieder die Hose. Und schon wieder. Okay, noch einmal kann ich es herstellen. Nice, 28 vorhanden, nice. Schauen wir mal, was wir sonst noch herstellen können. Gibt es auch noch etwas für Ausdauer und so? Ausdauer. Halt. Ist also doch für etwas zu gebrauchen, hä? Okay. Aber nicht so viel. Sicher falsch geschrieben. Der Spitzname vom Jako ja voll. Jetzt mir jetzt in Eselsbruck merken wie Cat Weasel. In dem Fall. Ja, noch 4. Ich weiß gar nicht, wieso ich weiß eben nicht, was machen. Je ne sais pas. Bro.
Oh! Die Daily muss ich machen, natürlich. Geil. Okay. Jodelier. Wurde geil, bald dann einfach ein Game rauslassen. Von dem auch. So ein richtiges Game. Ein Mobile Game. Weil dann musst du dem Shit ausweichen, musst du die Flügel zerstören und so. Wurde geil. Und dann musst du die anderen Cars ausweichen. So, wie sagen wir denn? Wurde Maze Runner oder was auch immer war. So in dem Style. Das ist nice. Hey, da ist ein bisschen frisch. Ja, logisch. Ui, Yes. Oh. Mhm. Warte, ich komme immer da an, Mann. Wie so ein Behinderter. Wieso? Start. Oh! Ja, das hat so ein nice erster Platz. NGUX. Viert. Stil. Und da viert. Yes, sir. Ja, dann holen wir uns aber unsere 13. Das 13, ganz grusig. Dann haben wir 21, 20, 19, 17. Ja, ja. Cheesy. Mal schauen, ob das wirklich geht. Aha. Bei dem ist, glaube ich, genau das Gleiche. Jetzt muss ich mir noch ein Zigarre noch holen dann, hä? Die machen das schon gescheit. Meine blöd sind die nicht. Zweieinhalb Stunden ist günstig. Wo der war, ich zeige mal.
Ein Token ist bei 10 Stutz gewesen, jetzt ist er bei 2,5. Aber jetzt ist er schön seitwärts am gehen. Wichtig ist Seitwärtsbewegung, nicht runter. Aber nicht lieber auf oder Seitwärtsbewegung, dann ist easy. Mehr Infos? Remind me later. JV. Import Tokens. Wo ist das? Wie viel muss ich haben? Pancake Swap Finanz. Exchange. SWM 6. Also das haben wir zu CGAR. Blöd. Also ich brauche da 5. Ja, das ist easy. Nehmen wir gerne auf uns. Das ist voll easy. Und das andere ist 50 Sekar. Habe ich keinen, willst du mal sagen, oder was? Nein. Oder ich kann es einfach nicht rein tun wie so ein Mongo. C7 J. Sekar Coin Gecko. Machen wir da, machen wir mehr Infos. Dann machen wir da kopieren, dann machen wir meine Länder machen Import Tokens, der natürlich. Ich habe 0,6, aber ich brauche 50, das heißt 49,4. 49. Ich brauche da 49,4. Das ist 0,6 BTC, Bro. Ah, 0,1. 0,01. Ja, das ist schon easy. Ist nicht schlimm. Das ist easy. Schön, immer wenn du mehr Tokens hast. Ist immer schön, wenn es da langsam ansammelt wird. Das ist mega geil. Claim. Meine Belohnung natürlich, oder? Gut, dann verlange ich dich auch. Gut. Jetzt zeigen wir mal. Die 20 Minuten, das heißt halb wie 12, ja? Ja, okay, dann könnte ich jetzt theoretisch holen. Hätte ich aber nicht. Obwohl, hätte ich 100. Wie viel ist ein? Sagen wir doch schnell, Zepan Poocoin. Das ist einfach Poocoin. Das ist egal. Hallo, da ist es ja gerade.
Schauen wir. 45 Grad ist ein kein grusig, Alter. Das ist schön noch absack. Das ist gleich, da wird ich dabei keiner muss rasten, Alter. Das ist sicher. Okay, von dem habe ich 44 Stutz, von dem habe ich 75 Stutz, von dem habe ich 400 Stutz. Mehl kann ich nicht, Alter. Gerusig, sagt man dem, gerusig. Aber kommt schon. Ruhig Blut, mit Geduld. Da haben wir ja noch überall. Es kommt von überall ein bisschen rein, von überall. Sollen wir jetzt ein bisschen chillen, also wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Wir wissen ja sowieso nicht, was machen. Aber eigentlich müsste es so eine Hauptmission gehen, theoretisch. Was ist mit dem? Da. Dann frage ich jetzt mal mit dem machen. Ah, dann gehen wir auf den Berg. Der ist einfach noch höher. Yahoo! Alter, ich komme nie nicht. Okay, jetzt go pennen. Good night, Weezy. Gute Nacht. Oh, ja, das ist hart. Wieso gehst du in die Ferien? Wo gehst du? Was machst du? Wouldn't gliding be faster? Here we go. Huh? Time for takeoff. Alles tot. Ja, ist alles tot. Der oder Scheiß macht einfach kein Damage. Let's play. Brace yourselves. Look up there! That's the Jade Chamber! This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location, let's look around. There has to... Hey, look! Since this is the right place, it must... Yes, this must... Ja, sicher.
Oh. Oh. Oh, bin ich einfach noch nicht gesehen. Think you can get away? Eat this! Nice and spicy. Alter, wieder kassiert. Alter, ich muss sowas für scheißegal. Smell of treasure. Strange. Geo. There's still a long road ahead. Quick! Wouldn't gliding be faster? Let's play! Gotcha. Nice. Wouldn't gliding be faster? Bitte nicht auf die andere Seite. Nein, ich mach die Hauptmission schon gut. Okay, jetzt chillen wir. Here we go! Ja, ich hab schon gesagt. Brace yourself! Yahoo! If that wind current was stronger... Huh? Why? Or... Alright, let's follow... Oh. Hey, looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Ja und? Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Oh. Oh, that's right. Now that you mention it, we... Also ich will da noch hochbringen. Voll. What a find! I wonder how many bottles this'll be worth. Ai, dang it. Und einfach kann ich das wo der Viech geholt, ha? Wouldn't... Sind ja noch lange Zeit, ha? Easy. Wouldn't gliding be faster?
Time for takeoff. Erik. 4 op links. Ja. Okej. Nej. Smell of treasure. Strange. Okej. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. No. Wait. Maybe she pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a now Paimon's mad. What? We're just on guard duty. What do you mean shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders. Well, here they come. We fighten! Think you can get away? Let's play. You're toast. I'm the frying pan. Who goes there? Attack! To dust! Terra smash! Here we go. Time for takeoff. Take the target alive! Take the target alive, sagt er. Bist du dumm oder so vielleicht? Nur so aus. Omaira baga desu ka? Two arms! Attack! Get back! Beaten. Logisch. Stop! What's all this about? Lady Kuching, these two strange Ka-ching! people suddenly What? appeared. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery. That was... Huh? Oh, right. So, Just call me Kuching. I'd say that Kuching Ningguang's is nice. purpose is to we're not taking sides. We spoke
when you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance. Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as... Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the... Should I respect the shallow sense of time and Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism... Either way, I will... Rex Lapis is Let's dead. go! How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, the time of the Adepta... I'll stop. You should both be off to... The Can I cream be of more wheat weak? was Favor? But, wait! That's right! Greeting... All right. You can decide on your... You didn't actually have... Well then, Hier was ook een boek. may we meet again, traveler. Een stukke boek. Well, that Yuheng may not... So, what should we... Oh, right! Paimon has a feeling that it would be perfect for... Why don't we go with that for a gift? Nope! But, let's go gather ingredients! Oh, es regnet eigentlich perfekt für mich. Wegen Blitz und so. Die sind, weißt du, wie alle anfällig auf Blitz. Eigentlich kann ich nur den Brocken wählen. Oh. Daily. Nou, 1 minuut 40, hè? Daar iets bergbouw. Ik muss een beetje presseren. Ich muss mich dort anmelden. Damit ich auch dort meine Daily machen kann. Nice. Nog 1 minuut. Voor 3 seconden. Ik dat even pas. Ik ga niet pennen. Wieso niet? Met 20 seconden. Oké. Mag toch even door bis um 2:30, das ist ja nicht. Ja, okay. Halleluja, regular set. Dan val je in een halve stunde wieder, hè? Dan val je 30 minuten nochmal. Ik ben niet müde. Gut. Nee. Ooh, look at that slime! Du hast mir nur erzählt, dass du dich nicht traut hast. Clear and very delicious. That's the one.
Hä? Und noch. Geil. Did you hear that? It seemed like it came. Uh-oh. It looks. Oh, MongoDB, was geht, Bro? We may leave at any Am time. Schlimm ist, sie hat einen Freund gehabt und ich habe noch nicht gewusst. Oh, das ist scheiße. There's no end to this. Ja, dann ist ja klar, dass du einen Korb bekommst, oder? You're open. So, Jungs, Think you jetzt can get away? Brace yourself. I swear by my sword. The hunter becomes the hunted. meine wieder random mit dir geschrieben. LOL. Das ist ja gut. I was not. I understand. Don't say that. I'm Mung Dan. I never expected that those Is there anything that you lack? Antique. Wait a moment. Actually, Oh? do you have a box that can store presents? Of course we do. How can one sell antiques without Now just give me a moment and I'll... Great. Und sie haben mit dem Typ Schluss gemacht, weil er sie scheiße behandelt hat, als wäre sie nicht da. Und wir am denken, wärst du besser mit mir zusammen gewesen? Ja, auch die Frauen lernen nur aus Fehlern, Bro. Wir lernen nur aus Fehlern, Frauen lernen nur aus Fehlern. Aber das ist immer so, zuerst geht die Frau immer zu den Arschlöchern und nachher merken sie, oh, das ist doch nicht der Richtige gewesen. No, sagst du, ja, too late, bitch. Auch bei mir ist das mal der Fall gewesen. Bis ich zum Arschloch geworden bin. So ungefähr ist das. Rösti. Oh. Wow. Can't run from death. Bin ja aber. Ja, aber wo ist die wahre Schatzkiste? Ein riesiger Bau, blühend und üppig, in seinen Inneren birgt er ein kostbares Versteck. Folge dem Pfad in der Mitte, Suche und der Reichtum wird dir zuteil. Nach allen Widrigkeiten steigst du hinab und wirst den verborgenen Schatz finden. Ein riesiger Baum. Der hätte vielleicht. Das killen wir aber die zwei. Und vom Arschloch zum Vater, so schnell geht das. Time Schau for doch. takeoff. Nice and spicy. Eat this.
others find some. Einfach etwas. Folge der Schatzkarte. Ja, der Baum ist jetzt eigentlich das. Ja, das ist ein riesiger Baum. Oh, Fischli. Die hole ich mir. Iron Ice! 8 plus, 2 Wins. Das ist hart. Das ist richtig hart. I hope the others find some. Okay, der Eingang müsste ja da wie im Baum sein, in dem Fall. Go as one! Okay. Kann ich davon nicht ewig holen, hä? Oh. Okay, mit großer Mühe irgendwie. Da oben! Yes! Hunde. What a find! I wonder how many bottles this will be worth. Aha, das ist es gar nicht gewesen. Shit. Nein, chill doch ein bisschen da in dieser Dings. No joke, Tom. Nur Zeit, das ist schon grusig. Hey, da muss ich ja irgendetwas machen. Wouldn't gliding be faster? Nicht? Yahoo! Es ist ja gestanden unter einem Baum, oder? Habe ich da falsch etwas Falsches gelesen? Mann? Wouldn't gliding be faster? Es müsste irgendwo eine Höhle geben oder irgend so ein Scheiß. Alte 4. Ja, wie mache ich das am besten? Wie finde ich jetzt den Scheiß? Müsste ja irgendwie so einen Eingang haben, irgendwo. Also ich bin von dort gekommen, der zweite war dort gewesen. Siehst du, wie das leuchtet da? Hä, wieso leuchtet es? Here we go! Thank Barbados. Wait a minute. What? Ist es das gewesen? Alter, nice!
Einfach Genshin Blue, hallo. Oder wenn sie die SPG mit vielleicht der Hülle, ja, kann ich bald nach der Hülle. Das war aber nicht Mission gewesen. Oder? Ich glaube, das war nicht Mission gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, wie man den Dings aufmacht. Oh. Ich muss noch das machen. Sechs, sieben, neun. Falsch. Ja. Aber wenn wir irgendwie schon auf fucking Hölle suchen, das kann ja nicht sein. Wo ist der grusige Baum? Yahoo! Kurz und sofort kein. Das kann ja nicht sein. Oder? Vogelei. Ist auch vom Baum abgekehrt. Es ist irgendwie gestanden unter dem Baum, nicht? Nicht. Ich würde gerne meine Mission lesen. Lese ich die Mission, die ich jetzt gerade habe? Da, Paimon. Nein. I keep watch. You leave, you come. Nein, es muss irgendwo anders sein. Da ist es. Da ist es. Nein. Da ist es. Nein, Alter, wo bin ich vorher bei dem? Da ist es. Aber wo ist jetzt der mit dem Dings? Ja, willst du mich jetzt voll verarschen? Ich hätte einfach nur den Scheiß drücken können. Jetzt aber nicht im Ernst, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Alter, was ist das für eine behinderte Mission gewesen? Das ist sie gewesen. Ah, ich hätte einfach können drücken. Come on, aber die Missionen sind easy. Mir fehlen nur noch 170 und dann kann ich Summons machen. Okay, gehen wir weiter. Ah, ich muss sowieso in die Stadt.
Ich bin nicht mehr auf Twitch. Der Jakob bekommt von mir keine Subs mehr über. Hat es voll nicht verdient. Alter, genau wegen dir tue ich jetzt nur noch wieder auf Twitch streamen. Härtefrau, nein, wie drückst du nicht Härtefrau, es ist nur ehrliche. Wow, seht ihr, wie frech er ist? Wart's ab, im Februar siehst du es dann an der LAN. Das sage ich dir nochmal, die harte Front. Nein, nicht harte, die ehrliche Front. Freches, Ey, besonderer Fotoapparat, Bro, wer braucht so einen Bullshit? Brace yourself. Where has Master gone this time? Ich kümmere mich darum, hey Alter, was tust du einfach blöd? Bist du so blöd? Ist der Bro? Can't wait to see my adorable daughter again. Warte, jetzt muss ich das paar Sachen kaufen. Hey there! A guy called Monk. Uncle Mung already told me many of the best goods here. This contain. Yep. Hang on a moment. Sure, please help yourself. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as it's done! Oh, yes. You might. Woohoo! It looks great! Now that Okay, ciao. Alter. Jetzt habe ich einfach eine Mission gemacht. Was muss ich jetzt suchen? Überbringe den Kunden das Bild. Ja, aber da habe ich ja etwas anderes noch zu machen, oder? Oder nicht? wouldn't gliding be faster? Hat's viel neu? Alter, ich komme gar nicht mehr nach. Ich weiß gar nicht was. Ich zocke einfach. Aber du kannst sehr viele Dings über, sehr viele so Diamonds und so Sachen. Mega nice. Aha, da muss ich jetzt einen Kunden suchen, oder was? Ich glaube, es kommt jetzt aber bald ein großes Update, wenn ich mich nicht täusche. Ah ja, morgen, ich glaube nicht streamen. Morgen penne ich mit meinem Sohn. Mein Sohn wird unbedingt wieder mal mit mir pennen, Mann. Oder ich vielleicht komme ich später mal schauen. Aber mein Sohn war herzig. Papi, weißt du, wenn ich mega geile Pyjama-Party? Ich so, hä? Wann denn? Er so, ja, nächstes Mal, wenn ich mit dir schlafe. Okay. Okay, ist gut, dann halt. Machen wir. Ich probiere nochmal pennen. Ja, easy. Konzentriere dich einfach auf die Atem und du pennst sehr schnell ein. Ja, was ist jetzt gewesen? Ich check die Mission. Muss ich da jetzt eine suchen, Bro? Good night, Weezy. Vlad. Du bist sicher kein Russ.
Kann ich die Scheiße muss ich nicht einfach nehmen, ja, sehr. 5 Schnaps sind warme Milch und dein Sohn, dann pennt er mega schnell und du kannst den Ruhe zocken. Ja, wieder wahr. Ah, wieder. Wie habe ich das jetzt aufgemacht? Mit H? Nein, mit G. G. Geh weg! Nicht mehr verfolgen, Bro. Du regst mich auf. Ja, was für Bilder hat der Fotoapparat gemacht? Ach, komm, also schauen wir einmal im Inventar oder so. Hä? Wouldn't gliding be faster? Yahoo! Ne, komm wir nicht raus. Der macht die Mission nicht keinen Bock. Wie ist das gegangen? Oh shit, stimmt. Nein. Der Scheiß darf ich nicht vergessen, sonst wird es immer später. Irgendwann muss ich einfach einen Tag auslassen. Und da ist noch 6 Minuten. Elia KTF. Nein. LRDB4. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. Oh, fuck you, Alter, mit der grusigen Mission nicht verfolgen. Wouldn't gliding be faster? Let's play! Huh? Was ist das? According to Kuching, this is what we should say. Nope. The claim is real. Denkst du 169 C-Chip? Ja, das schon Glück, oder? Wie viel so eine ist? ...24 Kroppen. ...36 Stutz, noch nicht. Das heißt, die Zahl noch... Wie lang sind wir dabei? Eine Woche, cool. Da haben wir, glaube ich, auch Minus gemacht, hä? Gerade mal ein Spam melden. Tits, obwohl Tits geil ist, aber schon gut. Wait. Wo ist der Scheiß gewesen? Ah, da. Ja, obwohl ich 182 Stutz investiert habe. Aber er ist bei 0,36. Der ist...
fast die Hälfte gesunken. Hä? Das heißt, es verdoppelt sich, das heißt 2 Monate. Ja, ja, du, easy, ohne Stress. Ohne Stress. In 3 Monaten haben wir dann alles wieder Excuse me, do you... drin. Dann machen wir Plus. Yes. How many would you like? It's not convenient to speak... Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have... I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the... One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you read... What? And I finally got wind of your movements when you were on the way... Wait, was Vergoldet one of your... Just Virgil, everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from this... I fear that peeking would have been a little difficult. Our eyes and ears are more than sufficient. Well, I wouldn't expect you to trust us. 9 Minuten. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk in the end. You can see Goyun Stone. Beneath the spears lie those cast. Not only is it true that God, another Lord of Geo will arrive, even in a new era. The Liu... that day at Yujing Terrace. But our enemy has long lain hiding the Exuvia was an... Who's this enemy you're talking Kann ich about? einfach... What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Let's go! Was sind dann wieder 2 Stutz? Ich wollte sagen, was? No time for war. Bist du dumm oder was? Rang 1! Für die ersten 10 Sekunden. Und schon bin ich weg, scheiße. Weggefuckt wurde, Alter. Ja, no, jetzt kann es ja laufen. Muss ich da schon wieder etwas machen, Alter? Bei dritten. Holy moly. What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Ja, durch die Sachen. Be at ease, you two. Make yourselves at home. Can we really? I have invited you two here as friends. Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's
after a piece of paper from that wall. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets, but the secrets of the mercantile world are of no interest to you. Are they, Trav? If possible. But if you were to choose the more trustworthy... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. But after she said those words, well, I won't deny that Rex Lapis... Was hätte sie überspringen können, Alter? Das I ist called nicht. for the Nicht, gag aber das ist order fucking with Story, Rex Bro. Lapis's death, allowing the right of parting to... It's exactly as Zhongli... Wait, that's right. Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. It's all... Well, we have made quite a... Yay! Paimon was just waiting. One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell. Just imagine. How... Let's grab one. The biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right... La 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 la. Let's... Huh? There's a place marked with a sigil of permission, something, something, Fatui, research... Aw, that doesn't sound like this piece... Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of research on the sigil. Speaking of which... Oh, well, should we... Oh, so you're saying that it's precisely because we can't... That... Anyway... Auf dem Tisch glitzert, das ist das, was mich interessiert. Minke. Schon ein bisschen mühsam gewesen jetzt gerade. Jetzt noch mehr. Ich raste aus. Wieso bin ich da? Was bist du für eine? Ja, was soll ich da? Den Boss bekämpfen oder was? Oh, der gibt mir 30. Da fehlen mir nicht mehr viel, aber eigentlich müsste ich mal meine Resin verbrauchen, hä? Wie machen wir das am besten? Gehen wir zu dem, ha? Nachher teleportieren wir uns irgendwo anders. Wir müssen unsere Resin verbrauchen, damit es auf Aufklärungszeit ist.
Think you can get away? Brace yourselves. Yeah. Ha. Nog wel wat gezoden zuster. Go as one. Wait, hear me. Time for takeoff. Yahoo! Okay. Let's play. Think you can get away? Nice and spicy. Barbados, guide us. Goba, get them. Brace yourselves. Out of the frying pan. Time for takeoff. Goba, get them. Go as one. Dringend door, hè? Maar het zijn niet ik zes moet. Ja, die persoon maar steen, nog steeds was dit. Wat zal ik mogen? Ik ga je niet mogen, bro. Ga door. Rocket, ja. Ja. Broekig. Daar is broekig. Hey, dat is ja nooie tijden, maar goed. Dat is niet gar niks, hè. Erkundungsfortschritt 72%, ich habe mir aber Mühe gegeben. Huren komisch. Gerade mal schauen, welchen Platz wir gemacht haben. 94. Platz? Nein, so nur 89. Wieso nur 89? Onwards. We have work to do. Alter, $4, bro. Bacon is zo brutal getrainiert am Ausrasten, man. So kickt aber Gier rein.
Mhm. Ja, muss ich jetzt denn? Ja, aber ich muss doch runter, oder? I swear by my sword. Nice and spicy. Go as one. Nou, man. Hey, wo ist der Loot? Wo ist der Loot? Wo ist der Loot? Oh, I wouldn't quite think you can get away. How rude. Oh, no. My lyre is broken. Pink, ja schon tot. Eat this! Out of the frying pan, it's... Wo ist der andere? Einfach kein Loot, Bro. Go as one. Einfach kein Loot. Das kannst du ja gar nicht machen. Wir müssen sogar gute Loot haben. Die Theorie. Ja, einfach ein riesen Boss und ich kann nicht zum Heilen. Wieso? Oh, wo ist P? Wo ist Inventar, Mann? Also, das macht einfach wenig Sinn. B macht wenig Sinn, aber okay, scheißegal. Was gaben wir uns? Gaben wir uns das sicher mal der Shit, oder? Ich muss mir so ein normales Essen machen, hä? Einfach heilen tut, hä? Okay. Go as one. Ha! Okay. Barbados, guide us. Out of the frying pan. Go as one. Ja, wacht, maar we nog een wenig zouden, hè? Wat meer groot. Time for takeoff. Boba, get them! Wat vind ik dat, hè? Let's play
Yes, sir. Overload, bro. Easy black maar was. Also, easy ist nichts hier. Ja, sicher. Okay. Ja, ich sehe, das haben wir noch Bullshit bekommen, aber ist voll okay. Wir haben es gemacht, um immer etwas Neues geschafft hat. Und der gibt uns nachher ein geiles Shit. Haha. Der gibt uns wieder, wie sagen wir denn? Einfach das Zeug. Ja, man, ich kann ihn schließen. Was soll ich als Dank haben? Arigato. Jetzt haben wir ja irgendwo eine Hauptmission gehabt. Yes, sir. Jetzt schauen wir nur schnell, wie viel wir brauchen zum Beschwören. Noch 101, okay, das schaffen wir nicht mehr. Also C ist das. N, M, ist ja logisch. Oh, 99. Also 91. Wir gehen da hin. Engine Impact ist schon noch nice, aber der Grind ist hart. Der Grind ist richtig hart. Der Grind ist wirklich fucking hart, Mann. Vor allem zum Gems upgraden. Hä? Okay, ciao. Ist schon geile Hure, Mann. Let's go. Machen wir zuerst den oben fertig und dann gehen wir runter und killen. Hey, da hat es ja nur grosse, hä? Ah, Mink, ja? Dann würde ich mal sagen... Dann würde ich mal sagen, let's go, oder? Einfach mit grobe Gewalt. Geht immer. This isn't good. Ruhige Gewalt. Ist immer am besten. Er hat etwas machen, glaube ich. Ist nicht mal dazu. Sieh dir die Forschungen an. Ja, dann sind sie da oben. Okay. Hey, aber wieso lootet... Hey, da droppt niemand mehr etwas. What the fuck? Also das ist jetzt sowieso eine Story-Mission, glaube ich. Weil ich ja glaube noch nicht 40 bin oder so, oder was auch immer. Die sollten theoretisch alle was droppen, Mann. Das kann ja gar nicht sein. Time for takeoff. Here we go. Go as
hear me. Get out of my way! Time to fulfill my duty. My work finished. Bro. Einfach kein Loot. Null. Null Loot, bro. Zero. Oh, ist auch so ein Rezeptionist. Einfach Zero. Ja, aber gut, dass das weiterläuft in der Zeit, wo ich zocke. Schon gut. Wie viel habe ich eigentlich jetzt? 0,6. Easy, schon gut. Oh, andere Seite. Ah ja, du bist ja einer. Think you can get away? Race you! Barely I Ja, swear by ja, my mach dir da sword. keine Sorgen, Alter. Das gibt jetzt. Oder ich sterbe jetzt. I'm fine. Wir beide sterben. Double KO. Okay, der hat jetzt. Okay. Ja, scheiße, Alter. Ich muss wieder beladen. Ups. Mhm. Das Schwein hol ich mir. Danke. Okay. Right on time. Did you enjoy your visit to the gym? It was so big and Indeed. Then you met with Ningguang, I trust? she's super rich. And yeah, his take on. Oh. So you also met with Kuching then? She said the time of the Adepti has long passed. If No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Kuching, Ningguang is more... Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her. Yes, she is only... It's said that she's the one... the Jade Chamber is only Why, Mora. all Ningguang talked about. That is how the Fatui have always been. No matter what they may be... So, is there anything we need to get for the rite of parting? Yes, as a matter of... Glaze lilies. But what? Oh, right. Pine. No. Though Dihua Marsh used to be full before the Archon. Of course, there are some wild glaze lilies have this... But I'll need your assistance in No. I need... Really? We'll only know once he's... Los! It's time to sing. Whenever you're. Da 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 da. Was? What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Get back! Time for takeoff. Let's play. I'm...
Okay. Those weren't glaze lilies. This little monster is known as a whopper flower. Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper. Well, that's nice and all. Unfortunately, That's so... Excuse me. Are you searching for glaze lily? Oh, hey! It's... What's your... Hello, traveler. That reminds me. How... Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope. We found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did... Huh. Something seems a little... She's acting different from the first time we met. Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the... You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it whenever my duties take me near Yujing Terrace these days. Oh, sorry. No, it's quite all right. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard, yes. Now the other 5, including Inazuma's of the current 7 Archon. This means that Liyue had been under Rex... so what do you think of this? Huh? This... As a mortal, I've never dared to... But as an Adeptus, I think I will eventually... Huh? Did you just... Yes, I am a mix of human and Qilin. Adeptus blood flows through my veins. After the war ended, I signed a contract... Well, let's save that conversation for another. I also know where wild glaze lilies can be found. We dare. Oh, so did you see... Indeed, I did. Wow, so you really know... No, it is you who I... Jawel, Gamer! And that just about does. Given the ease of picking glaze lily, Yeah, Paimon can already... I've beginning a new undertaking, so you must be careful to take the... Wow. See? Alright, I think it's a... Ich will just Story durchmachen, aber Bro, red nicht so viel. Entweder machst du eine Cutscene draus oder hebst die Schnur. What happened? Ah, you're the consultant to Wengsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems Ja nic, ja min given the butterbrat current bist da. situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli,
We've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. He must be waiting. But where could we find him? Where would he go at a time like this? Hey. Jaha. Willst du für den Hit? Das heißt, jetzt ist alles ein bisschen schwieriger. Oh oh. Das heißt mehr Loot, aber auch mehr härtere Gegner. Ja, aber was will ich jetzt da? Ja, komme ich dir nachher, oder was? Ich brauche Eis. Ja, aber bekomme ich die nachher, oder wie ist das? Ich check das voll nicht, Alter. Muss ich ja noch nicht jetzt machen. Oder machen wir das, was am meisten Dings geht? 8, 30. Nicht. Nicht. 50. Ja, aber die 50 kann ich nicht machen, Mann. Ah, Bums, jetzt weg, jetzt ist die ganze Zeit ein roter Dings, das regt mich auf. Kann mich nicht einfach dort anporten, nope. Ah. Ich dachte, ich kann mich dort anporten in der Nähe. Weißt du was, ich spring von dort runter. Halt. Mhm.
Aber ist schon gut, wenn ich jetzt mehr Loot bekomme, ist schon nice. Oh. Also dann müssen wir jetzt überlegen. Ja, es ist einfach chillig, gell? Es ist einfach chillig. Entweder Grind ist das oder Grind ist es anders schlussendlich. Mir schlägt das Gesicht in dem Game. Komm, Mad Riders. Ja, es ist eigentlich schon heiß. Ich mag ehrlich gesagt im Moment echt nicht Outriders. Echt nicht. Ich wurde müde. Ich mag voll nicht so nervös. Wow! You looked impressive enough. This is where all of Tibet's more. Oh, so it's a track. But even if we can't, or better yet, oh, right. It's quiet. Huh? Look! Jetzt wird gefightet. Heide! Quick! We have to go make sure that. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa Ja, herself. voll. Das ist Story Game. Kennst du den Impact nicht? You're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Das ist sogar free to play. Stopping the more immense. Also das ist ein hiding away Gacha-Game the eigentlich. Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, Also das ist jetzt schon I would have älter. skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am the battle. Battle? So you're. Ja, komm, touchen wir uns! Listen, instead of confronting you direct when she faces a worthy opponent. But as for me, the greatest pleasure. We won't let what happened. Oh, so you intend to fight? Besides, you could never defeat me. Fighting talk, I love it. Jetzt wird wirklich gefightet, ha? This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Unbecoming. Nein! Jetzt ist mir schon wieder gestorben. Ja, ich bin nämlich nur wenig Leben rein, Alter. Wo ist er? Und geile daran ist, du kannst das so Kombinationen aus Wind, aus Wasser machen, aus Feuer. Und nachher hat das überall einen Effekt. Aber ich stirb jetzt. Ich habe verloren! Time for takeoff. Celestial Voyager!
Alter, was für eine geile Ulti, Bro. So quick to flee. Ich habe verloren. Er ist noch da. Ja, bald tot. Bringt mir einen Scheißdreck, dass er da ist. How unbecoming. Nein! Ich hätte einfach weiter ausweichen sollen. Ja, darf ich nochmal? Scheiße. Mann, ich muss nochmal rein. Ja, aber blöd, ich muss mich irgendwie heilen. Wo kann ich mich heilen? Ich glaube da, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist nicht da. Nein. Was für eine ist es? Ist es bei denen da, wo man sich heilen muss? Alter, ich weiß nichts mehr. Also. So ja, es ist bei denen da, wo man sich heilen muss. Statue der 7. Ich bin geheilt. Mir fehlen noch 2. Bin nicht zu voll gewesen, um die zu suchen. Hm? Also, dann machen wir es nochmal. Fuck, Alter. Der hure Penner ist hure stark. Aber dann machen wir jetzt fertig mit vollem Leben. Aber er ist Wasser. Das heißt eigentlich die 2 Wind-Motherfuckers, die ich habe, das ist geil. Aber ich hätte eben hure gerne ein Eis. Ich habe schon Eis, aber der ist voll scheiße. Wie viel haben wir eigentlich jetzt? Ja, noch 90. Scheiße, noch 90. Dann können wir wieder summonen. Das Zeug. Nein, muss ich jetzt die ganze Story nochmal anschauen? Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Komm schon, lol, الحزن البلاد. Oh, ich bin zu niedrig, ja? Schon, hä? Wow! Nein, du bist so blöd. Oh, so it's a trap. But even if we can't, or better yet, take a nap. Oh, right. It's quiet. Huh? Look. Uh-oh. Quick, we have to go. Alter, kann man nicht einfach escape. Weißt du was? Der hat verdient, dass ich Buff-Food schlucken tun. Der hure Motherfucker, hä? You've already fulfilled your. Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing. Although, don't you think that trying to stopping the more. So you've been planning to. As one. Da sollte irgendwann she will Skip-Button get sein. back. I'm not the time for discussion and either way. The battle. Battle? Instead of confronting you direct when she faces a word. But as for me. We won't let what happened in. Oh, so besides, you could fighting talk, I love it. Okay, let's go. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Zuerst jetzt habe ich zum Beispiel Feuer, er hat Feuer und jetzt tue ich noch mit Blitz kombinieren und das wird überladen. Ich kann aber auch Blitz mit Wind kombinieren. Here we go. I'm the right hand. Try this. Aber überladen, also mit Blitz und Feuer, gibt glaube ich am meisten Damage. Not bad, not bad.
Und Ulti. Let's go. You've made some progress. Ja, du bist gewesen, Guess I should have taken more sleep. Good. No wonder Senora was so wary of you. Well, Wieso hat er that just zwei means I Level? can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Ich hoffe, fehlt. Let's play. Gotcha. Break. Wow. Was ist das? Think you can get away? Yahoo! Barbados. Gotcha, boy. Booba, get them! Yes, easy. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? What the fuck? Das ist eine riesige Maschine. This is going to cost you! Ja, der macht mich fertig, oder? Jetzt muss ich nur aufpassen. Wouldn't Ja, gliding be faster? You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now. Don't make me take it from you. We didn't take it! Kall mir, dann ist ja gar nicht genommen, Bro. Get back. Yahoo! Time for takeoff. Here we go. Wind, hear me. Booba, get them! Eat this! Ja, genau jetzt, Alter! Die here. Ui. Yahoo! Think you can get away? Go as planned!
Easy. You're cut above. Nice. Look! Child's back to normal again. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. Ja, mooi wohl. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. What the fuck, Alter? Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast.
Holy shit. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet. What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting... Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend... Just seeing this Overlord of the Vortex... It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? Wait, all of you are supposed to be the Guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista... For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest... I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. We haven't a moment to spare. Our... Yep. What the heck? Geile Cutscene, geil, mega geile Cutscene, Alter. Das sind Minigegner. Ja, mach Bodentruppe kaputt. Mit der Kaching! Let's go, Mann. Richtig geile Cutscene, Mann. Vielleicht muss er, glaub ich, doch für das skippen. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced the god in several millennia. Let one see what you are Oh, made zum of Glück then. ist Wasser What strength remains within you? Element die ganze Zeit unter Strom. One wishes to witness. Das heißt, ich habe ein Problem über. Time for takeoff. Use this. I swear by my sword. We've only just begun. I miscalculated. That seemed to work. Finally, some quiet. Okay. Noch 5 Minuten muss ich aushalten. That
is Osial's divine power. I am. Holy sh... Be careful not to get hit. Be careful not to get hit. Een voltreffer. Nee! Je gaat ook niet meer kloek. Their attacks are unrelenting. How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Altijd. Every last one. Die haltet viel mehr aus als vor. Ja, weil ich ja Waldlevel gestiegen bin. Aber die haltet ja viel mehr aus, Alter. Bro, ich stirb. Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is forgetful energy. That light from your body. It's like the time in Julian Cars. Huh? Wow, it's Madam Ping's shockwave. This granny's really strong. Hallelujah. Ich bin jetzt verreckt doch einfach. Wo ist der Rest? Also das ist jetzt ein bisschen hart. I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. Nochmal, hè? So this is what Ganya's like in a Hey! My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast. Bro, rady blijven, muss gerade raus, wenn sie es schaffen. Ich bin schon wieder fast tot. Ich will lieber sie. Sie ist mega schnell. Nee, er schafft es. Sicher schon, hallo. Noch 2,5 Minuten. Und einer muss ich wieder überleben, die 14 Sekunden. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Okay. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them at battle. Yes, okay, got one. Du war der Penner, ich hab nicht verwitscht. Ulti, let's go! Gaben wir deine Bitches! Okay, next. I'm coming! Let's play. Think you can get away? Barbados. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Went too far. Brace yourself. Wow, ich hab's geschafft, ich bin aus der roten Dings raus. This isn't good. This is it. Look at me. Time for takeoff. Let's play. Let's play. Wind, hear me. Yahoo! Das ist eben schon ein bisschen Augenschmaus, Mann. Fuck you! Ich sterb jetzt! Nicht! Alter, er freest mich! Ah, okay, ist gut. Weißt du, das wo Wasser ist aber schon geil. Es kommen sogar Kettenblitz. Fight on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Look at me.
Ich hab's glaub geschafft. Yes, Mann! Hier wäre mega geil. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Alter Mann. It's working! Nein, eben nicht! This up! Ich glaube, das heißt tot. Ich glaube, das heißt tot. Ciao-Plattform. Holy moly, das ist ja nice. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Ja, Mink, ja. Wirklich, Alter. Richtig hart. What the fuck? Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came? Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone,
just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. Die bouwgebruik All the wist jij strong zo. Lilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. Chang Chang. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Oh. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor.
like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Okay, ciao. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptiless right of parting? Ha, nu wil ik me geporten doen. Als een beglauw. Ha! No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshan Funeral Parlor. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatu? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this, we had better go and make sure. Alter, aber das ist schon... Die City-Missionen, Alter, sind so langweilig. Ah, ich bin voll nicht für das geeignet, Bro. Ist jetzt schön und gut gewesen, aber... Ich will ein bisschen fighten, ich will ein bisschen killen, ich will ein bisschen... Spaß. Also, verreis, ich muss da rein, Mann! Danke. You call this cooperation between Harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. La signora. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you! You're also one of the Harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements. And our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say?
time I knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat. You remember the agreement, Mora. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto... Was ist das? How sanctimonious. What? So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and... Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see. Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue, together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Qixing to play their roles together on the stage that was Liyue. Indeed I was. The Gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Senora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill the contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct
of the Liu Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liu. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liu as divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liu. Huh? That doesn't sound good at all. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liu, would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me Min like dochter that? wieder. Are you itching Kom for maar a nog een fight? grad. Be Een that as tand it may, you've come out of this as the hero of Liu. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, child. Ah, fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? Also. Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My
contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your... Oh, sehr gern. Danke. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, Nein, ich chill vorne dran und dann schaue ich mich raus, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. not to go there now. Pink, ja, da brauchst du ja Nerv aus Stahl. Let's play. Also nur schnell schauen, was ich alles bekommen habe und wie viel ich habe und was... Oh, noch 30. Wir wollen nur noch 30. Nein. Habe ich nicht noch irgendetwas, wo mir einfach 30 gibt? Scheiße. Nope. Was ist das? Oh. Nein, einfach nicht. Fuck it. Nein, 15. Du hure Elende. Nein. Kann ich gar nicht machen, dort für die 15 Alten. Aha. Okay. Ist eigentlich nicht das, was ich suchen will, aber das habe ich gar nicht gewusst. Ich komme also bei jedem so ein scheiß blauen Dings über. Und nachher nicht. Nope, ich muss warten bis morgen. Erst morgen. So ein Fuck aber auch. Außer ich will sicher die Quest fertig machen. Yes, say. Now that you... I mean it all. Still what? Ah, forget it. Danke. Vielleicht bekomme ich sie doch noch schnell die 15 zusammen und dann... Oh, what? So, there's only one real pot for Tui. Shh. No. Hear ye all, though a dragon's gods and adept rumors, and he having been thwarted in his, nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. So that something feels off. Could the cheesing or exactly, right? Liebevoller Abschied, okay, ciao. Das geht die Uhr lang. Nein, komm, fuck off. Fuck off. Wieso wird sie mir rot angezeigt? Dann halt.
wish I was sitting at the top of a tree, looking out over. Okay, das ist es. Ja, das ist es für mich. Ja, Jungs, das war's. Ich würde mal sagen, maybe bis morgen eben mal schauen. Wenn ich mit dem Sohn penne, dann gibt es keinen Stream. Wenn nicht, dann schon. Je nachdem. Schauen wir einmal. Jungs. Hey. Schön, dass ihr da sind. Geile Sache. Scheiße, und ich kann die nicht schaffen lassen. Schon gut. Ja. Ich mache meine gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, gell. Man sieht sich bald. Au revoir. Dankeschön. Tschüss.